Welcome back to income tax class. We are in income from business or profession, that chapter. Okay, profits and gains of business or profession, that is fourth unit. You note down another problem. Yesterday, in the previous class, we have done one problem, including additional information. You note down. This is the problem. I am reading. To salary 1,40,000, outstanding 8,000, telephone expenses 15,000, rent 18,000, to legal expenses for protecting the business 30,000, for personal suit 9,000, total is 39,000. To motor car expenses 44,000, income tax 12,000, birthday party expenses 6,000, annual day expenses of the shop 2,000, goods and services tax 16,000, bad debts 8,600, provision for doubtful debts 2,800, depreciation 16,000, net profit 6,54,000. Now credit side, by gross profit 9,04,400, rent in bracket sublet 2,000, profit on sale of old machinery 68,000, profit on sale of empty bags 2,000, bad debts recovered allowed earlier 5,000, total is 9,81,400. Additional information, 50% use of motor car is attributable to business purpose. Depreciation allowed as per Income Tax Act rules. IT Act means Income Tax Act rules, 56,000. Part of the sales is export of goods. Due to foreign exchange rate fluctuations, loss suffered 21,000 rupees. Income from other sources 1,11,200. If you draw the pro forma, in the previous class I have mentioned the pro forma. Very good. So in the yesterday's class, what is the answer that you got? Did you solve the finishing touches? Have you completed? In the previous class, I asked you to finish the problem. Did you finish? Just one addition, one subtraction. I asked you to. What is the answer in yesterday's problem? 37,800, sir. 37,800. Yes. For all, is it the same answer? Has anybody completed just one addition, one subtraction? That's all. Means you are not at all doing any problems after the class is over. Whatever work that I assign, you are not doing. Just one addition, one subtraction I asked you to do. That's all. If there is no opposite answer, I take it for granted that this is the right answer, because I do not have right answer with me also. Okay, you cross check. In the next class, you inform me if at all any difference is there. Okay. Now coming to this problem, to draw the pro forma, I mentioned the pro forma, no? In the heading, you have to keep computation of. What is the name of the person? Is person's name given or not? Yes. Is the person's name given? Yes. Are you
Are you present? Sir, chapter. What is the name of the person? Pushpalata, sir. Very good. Pushpalata computer. Very good. Computation of Srimati Pushpalata's income. Pushpalata, sir. Okay, I am writing computation of Srimati Pushpalata's income from business for the assessment year. What is the assessment year? Yes, what is the assessment? Sir, 1 minute. Yes, you please check. Is anything given? Nothing is given, no? Nothing is given, sir. Assessment year. For the current assessment year, sir. Okay. I will mention it as current assessment year 2020-21. I will mention according to Okay. your book. Okay. Okay, sir. This is the heading you have to keep. Please remember, if person's name, assessee's name is not given, you have to put dash. If assessment year or current year is not given, you have to put dash. Okay. Then. Okay, sir. Okay. Very good. See, I mentioned what should be the heading in the previous class. Computation of three Okay. After the heading is over, this will come. Particulars. Then rupees. Then next amount rupees. Amount rupees. This should come. Okay. Okay, sir. Then I am drawing line. Okay, right, fine. So here also vertical lines also I am drawing. That's all. Okay. So you have to start your solution with what? With what you should start your solution? What I informed you? What I told you? Yes, our solution starts with what? You refer the previous problem and you tell me. We should start our you refer yesterday's problems. In the previous class I mentioned we should start with what? Yes, please. We should start with what? Sir, excuse me. Yes, excused. You tell me. Sir, due to the interruption, sir, I was not in the class for yesterday, sir. No problem. That is what is the benefit of online class? I am uploading in YouTube, no? Okay, sir. I have not checked in YouTube also, sir. Sir, you joined with Rio, no? You change your name. What is your name? Prasanna Kumar, sir. You change your name. You joined with your roll number and Rio you mentioned. You change with your you join with your name Prasanna Kumar. Very good name you are having. Okay, don't waste the time. Very good, Prasanna Kumar. Very good. Yes, sir. Okay. See, another person joined with the dots. What is the dot boy? Who is the dots boy? Please change your name. It may be boy or girl. Please change. Okay. See, dear students, what happened? We start the solution with what? Kirtana is Net present. profit or net gain, sir? Very good. Net profit. We have to start with net profit. Okay. So I am mentioning net profit. Net profit as per. See, you write in full. I am mentioning it as P&L account. Profit and loss account. You please mention in full. Okay. So what is our profit and loss accounts profit? You see. Net profit is equals to 9,81,000, sir. That is total. You check properly. Okay. It is 6,54,000 net profit. This is total of the debit column and credit column.
Sorry, sir. 6,54,000, sir. Net profit. Okay. No issue. No, sorry. Sorry is not required. You see properly. That's all. Okay. 6,54,000. So I am starting with 6,54,000. Okay. 6,54,000. Is it clear? Is there any doubt? Okay. At the end of No, the sir. class, see, in yesterday's class, somebody asked me to again explain adjustments. You remind me again. I will explain yesterday's adjustments again. Okay. Please, you remind me at the end of the class. So, according to proforma, I mentioned what we have to do. We have to add back inadmissible expenses. Inadmissible expenses. Whatever expenses are there, some you are not going to allow. For example, I mentioned all types of reserves, all types of provisions, income tax, okay, all personal expenses, birthday expenses, or other kinds of expenses which are not allowed as per Income Tax Act. They will not be allowed. We have to add back to profit. Okay. So we will examine all expenses. We can identify them. కొన్ని ఖర్చులు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు అనుమతించరండి. మీకు గత క్లాస్ లో చెప్పాను, అన్ని రిజర్వులు, అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు, ఆదాయపు పన్ను, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఒక పర్సన్ చెల్లించవలసింది. ఇది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ చెల్లించదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఓకే. సో అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం. సో ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కొన్ని ఖర్చులు అనుమతించరండి, అవి కలిపేసేయాలి మనం చూసి. ఓకేనా. అలాగే నెక్స్ట్ కొంత అమౌంట్ తీసివేయాలని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దట్ అమౌంట్? ఇన్కమ్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్. ఇన్కమ్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్. అలాంటి ఇన్కమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే చూడాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ తెచ్చి ఇక్కడ కలిపాడు అనుకోండి, మనం అలో చేయొద్దు. అది పాపం అతనికి అనవసరంగా బిజినెస్ ఇన్కమ్ నుంచి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది. అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే తీసేయాలి మనం చూసి. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఇన్కమ్స్? వీ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దెమ్. అవి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, మీరు లెక్కలు చేస్తుంటే అవే అర్థమవుతుంది. సో ఇన్కమ్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. Next, what is the third one? What we have to do? Yes, if at all unrecorded income is there, means we have to add unrecorded income. ఏమన్నా ఉంటే మనం చెక్ చేసినప్పుడు, తనిఖీ చేసినప్పుడు బయటపడితే కొన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో చూపించని ఇన్కమ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కలపాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో అట్లా బయటపడుతూ ఉంటుంది. చివరిలో ఎట్ ది ఎండ్ డిడక్షన్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కొన్ని డిడక్షన్స్ ఇస్తుందండి. అది అసెస్సీకి తెలవకపోవచ్చు. అవి మనం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు అలాంటి డిడక్షన్స్ మనం తీసివేస్తాం. సో ఇవి 4 హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయండి లెక్కలో ఐటమ్స్. దీని కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ అన్రికార్డెడ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఈవెన్ దెన్ యూ రైట్ ద హెడ్డింగ్ అండ్ యూ పుట్ డాష్. దట్స్ ఆల్. అర్థమవుతుందండి? అర్థమైందా మీకు? ఓకే. నౌ వీ విల్ ఎగ్జామిన్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. చూడండి, ఫస్ట్ ఇది చెప్పే ముందు శాలరీ 1,40,000 డెబిట్ సైడ్ అన్ని ఐటమ్స్ చూసుకుంటూ వద్దామండి. దిస్ ఈజ్ డెబిట్ సైడ్, యు నో. దిస్ సైడ్ ఆల్ లాసెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి దేర్. దిస్ సైడ్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ విల్ బి దేర్. క్రెడిట్ సైడ్, యు నో ఇట్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, one question I will ask before starting this problem. Account books can be maintained in how many ways? How many systems are there? Yes, how many systems are there in maintenance of accounts? If you please remember them, you note down in your notes also. In working notes, you note down. 2 types of systems are there. One is mercantile system. I am increasing the font. One way is mercantile system. Second way of maintaining is cash system. In these 2 ways, accounts can be maintained. What is the difference between mercantile system and this one? See, mercantile system means whatever incomes that belong to previous year or the coming year, adjustments you are going to make in this year only. Whatever expenses that belong to previous year
All adjustments now only you will make, that's all. And tax you will pay according to that only. నేను దానికి ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి, ఒక్క నిమిషం వినండి మీరు ఫస్ట్. మర్కంటైల్ సిస్టమ్ అంటే పాత సంవత్సరము ఎక్స్పెండిచర్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో నువ్వు ఇప్పుడు చెల్లించినా చెల్లించకపోయినా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసి లెక్క చేస్తావు అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, శాలరీ మొత్తం 1,48,000 యూ హ్యావ్ టు పే ప్రీవియస్ ఇయర్, బట్ యూ పేడ్ ఓన్లీ 1,40,000. రిమైనింగ్ 8,000 you will make adjustments, outstanding you will write and you will show it, that's all. So in this system, if you maintain accounts, that is known as mercantile system. Did you understand? Okay, sir. సిస్టమ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ కు సంబంధించిన ఇన్కమ్ గానీ ఎక్స్పెండిచర్ గానీ నువ్వు చెల్లించినా నీకు వచ్చినా రాకపోయినా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసి చూపిస్తావు. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మర్కంటైల్ సిస్టమ్. క్యాష్ సిస్టమ్ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి ఉండవండి. అది 10 ఏళ్ల క్రితం ఇన్కమ్ ఇప్పుడు వచ్చినా ఇన్కమ్ వైపు చూపిస్తావు. 5 ఏళ్ల క్రితం ఎక్స్పెండిచర్ అయినా ఇప్పుడు చెల్లిస్తే దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కింద చూపిస్తావు. ఇట్లా విడగొట్టవు. ఇక ఏ ఇయర్ అనేది నీకు ఉండదు లెక్కలో. అవుట్ స్టాండింగ్, అడ్వాన్స్లీ రిసీవ్డ్, ప్రీ రిసీవ్డ్ అట్లాంటి పదాలు ఏం కనపడవు నీకు క్యాష్ సిస్టమ్ లో. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. మనకు లెక్కలో ఏమి ఇవ్వకపోతే, ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం, వాట్ యూ ఇంప్లై ఈజ్ యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దట్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ అండర్ మర్కంటైల్ సిస్టమ్. దాని ప్రకారమే లెక్క మొత్తం ఉంటుందండి, దాని ప్రకారమే మనం ట్యాక్స్ కడతాం. ఓకే, సో హియర్ salary outstanding is also mentioned. It implies books are maintained under mercantile system. You will follow that method only, you will not make anything. ఇంకా దీంట్లో ఇక్కడ inadmissible కాదు కదా salary. Is it related to business or not? Salary means it is related to business only. You have to pay employees కదా, కాబట్టి శాలరీకి సంబంధించి మనం ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్? Yes, sir. Yes. Rent. We are paying. Rent, is it related to business? Yes, sir. Yes, very good. Sir, we are paying. Yes, we are paying. We are in a rented accommodation. Our nothing is mentioned, no. So our business is being run in a rented accommodation. We have to pay rent. Next one is legal expenses. See, legal expenses totally 39,000 we paid. In this one, for business we paid 30,000. For 9,000 rupees we have paid for personal use. What did you understand? Sir, this is suit or Yes, sir. use, sir? Personal suit, SUIT. Suit means case, legal case. Personal, for Okay, personal case we have paid 9,000. 30,000 we paid for business purpose. So this personal expenditure we should not include in business expenditure. Did you understand? Personal. Sir, I have doubt. Yes, please. You ask. What is the Sir, doubt? if we are paying our personal in business or something, we don't have to show in that this account, no, sir? Yes, that is why what we are doing. This expenditure we are going to add back to profit. Personal suit expenses 9,000 are there. No, that is not admissible. You cannot Okay, admit sir. it in business expenditure. That is what we are going to do now. Exact Okay, sir. profit we have to find. వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తెచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తాడు. వాడికి ట్యాక్స్ తక్కువ కావాలంటే ప్రాఫిట్ తక్కువ కనపడాలి. అలాంటివన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ కలిపేస్తాం మళ్ళా. సో ఈ 39,000 లో 9,000 is పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్. కాబట్టి 9,000 వీ హ్యావ్ టు యాడ్ హియర్. దట్ ఈస్ ఇన్ అడ్మిసిబుల్. దాన్ని అంగీకరించని ఖర్చు అన్నట్టు. అర్థమైందా అండి? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Okay, Yes, sir. sir. Understood. Okay. Personal, legal, suit expenses. What is the amount? 9,000 rupees, no? Yes, sir. 9,000 Yes, rupees. sir. For business, he has paid 30,000. That is accepted. 30,000. But for personal legal suit, for personal case, he has paid 9,000. That is not acceptable. పర్సనల్ గా ఉంటే అది పర్సనల్ గా చూసుకోవాలి, బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ లో కలపకూడదు. సో అది మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ యూనిట్ మోటార్ కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ 44,000 is there. See, one adjustment is there for this. You please see. In yesterday's problem also it came. 50% use of motor car is attributable to business purpose.
business purpose. 50% బిజినెస్ కు వాడాడు, మిగిలిన 50% సొంతానికి వాడుకున్నాడు. సో అది Yes, sir. సొంతానికి వాడుకున్న Sir, in 44,000 he used in 50,000 for his personal use, sir, not or a 50%. business purpose. Let me explain. In 44,000, 50% of this he has used for personal purpose. Remaining 50 he has used for business purpose. In 44,000, 50% means 22,000. 22,000. 22,000 for business he used, remaining 22,000 for personal use. He used for personal use. Yes, sir. Okay. So personal use you have to add back to profit. Profit. Yes, sir. Okay. In admissible expenses. Inadmissible expenses you have to mention this. What is that? I am mentioning it as MC. MC means motor car. You write in full. Motor car expenses personal. Okay. What is the amount? We have calculated 22,000 no? 22,000, sir. 22,000. Is it clear? అర్థమైందండి? ఇట్లా పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదున్నా సరే మనం తెచ్చి లాభాన్ని కలిపేస్తాం మళ్ళీ. We have to add back to profit. Okay. So next one, income tax. See, please remember, all provisions, all reserves, income tax, birthday party expenses, all these expenses you will not allow. Income tax is personal tax. బిజినెస్ మ్యాన్ కట్టేది, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కట్టేది జిఎస్టి. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వి విల్ నాట్ అలో. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ పర్సనల్ ట్యాక్స్. ఓకే, అది వ్యక్తిగతంగా కట్టేది, బిజినెస్ కు సంబంధం లేదండి. కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ టు ప్రాఫిట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, see what is the amount? All thousand, sir. What is the income tax amount? You please tell me. 12,000, sir. Okay, 12,000. Very good. Thank you. Next. Sir, we have to add the income tax profit also, sir, in this admissible expenses. Inadmissible. That is what I am saying. No, income tax is personal expenditure. It is nothing to do with Okay. business. అది బిజినెస్ సంబంధం లేదు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వ్యక్తిగతంగా బిజినెస్ మనిషి కట్టాలి, వ్యక్తి. బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కట్టదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఓకే సార్. ఓకే, సో అందుకనే ప్రాఫిట్ కలిపేస్తున్నాం. అదే నేను చెప్పింది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, అనదర్ థింగ్ ఆల్సో ఐ మెన్షన్డ్, బర్త్డే ఎక్స్పెన్సెస్, బర్త్డే పార్టీ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఈస్ పర్సనల్. నీ ఇంట్లో కొడుకు పుట్టినరోజుకు, కూతురు పుట్టినరోజుకు, నీ అల్లుడు పుట్టినరోజుకు నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకుంటే అది బిజినెస్ కు సంబంధించింది కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. All personal expenses you are going to add back to profit. So this is birthday party expenses. I am mentioning it as simply BP expenses. Okay, you write in full. BP means just birthday party, not blood pressure. Okay. For our shortcut I mentioned like this. Okay, birthday party expenses 6,000. పుట్టినరోజు ఖర్చులు, పెళ్లి రోజు ఖర్చులు అవన్నీ ఉండవండి బిజినెస్ కు. ఓకే, 2,000. 6,000. Okay. Next item is annual day expenses of the shop. చూడండి, దీనికి తేడా చూడండి. యాన్యువల్ డే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద షాప్ కట్టి సంవత్సరం అయింది, 2 సంవత్సరాలు అయింది, వార్షికాలు చేసుకుంటారు, అది ఓకే. అంతేగాని బర్త్డే, వ్యక్తికి బర్త్డే ఉంటుందండి, షాప్ కు యాన్యువల్ డేస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్కూల్లో కూడా, కాలేజీలో కూడా యాన్యువల్ డేలు చేస్తారు, అంతేగాని బర్త్డేలు చేయరండి స్కూల్ కు, కాలేజీకి, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, college annual day you will say, college birthday you will not say. Okay, this expenditure is related to business. ఈ 2,000 బిజినెస్ షాప్ కు సంబంధించింది. అది ఈ రోజు షాప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసావు, 1 year తర్వాత కస్టమర్స్ అందరినీ పిలిచి వాళ్ళ పార్టీ ఇస్తావు. ఎందుకంటే మీరు వచ్చి మంచిగా మాకు షాప్ కు సేల్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళను ఆకర్షించడానికి ట్రై చేస్తావు. దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్. ఓకే, సో యాన్యువల్ డే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద షాప్, they are admissible, you will not add back to profit, please remember. అర్థమైందా అండి? ఓకే సార్, అర్థమైంది. నెక్స్ట్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. మీకు చెప్పాను, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. గూడ్స్ అండ్ జిఎస్టీ ఈజ్ అలౌడ్ ట్యాక్స్. ఓకే, సో బ్యాడ్ డెట్స్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. దీస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ అలౌడ్, బ్యాడ్ డెట్స్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. In the previous class itself I mentioned all provisions, all reserves you will not allow. Okay, so I am mentioning it. What is it? Provision for
డౌట్ఫుల్ డెట్స్ PDD I am mentioning, you write in full. మీరు నోట్స్ లో ఫుల్ గా రాయండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? PDD sir. PDD, provision for doubtful debts, what is the amount? 2800 sir. 2800, very good. Next one. Sir, What is, ఇది కూడా చూపియాలా సార్ మనం? ఆ ప్రొవిజన్స్ అన్ని చూపించాల్సిందే. ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యూ ఆస్క్డ్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ డెట్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్, లెట్ us టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటండి? డూ యూ నో ఇట్? ఎవరికైనా తెలుసా? ఓకే, ఐ విల్ టెల్. సి, బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే మనం ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చామండి, వాడు ఇక తిరిగి ఇవ్వని పరిస్థితి ఉన్నది, వాడు తిరిగి ఇవ్వడని మనకు తెలుసు, అలాంటివి అంతా కూడా నష్టమే కదండి మనకు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మనం ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చామండి, బిజినెస్ అన్నాక కొన్ని సందర్భాల్లో క్రెడిట్ బేసిస్ మీద ఇస్తాం. వాడు వచ్చే సంవత్సరం కడతాను సార్, ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ మీద కడతానని చెప్పి తీసుకుంటాడు. నువ్వు బిజినెస్ రన్ చేయడం కోసం అని ఇస్తావు. హీ డిడ్ నాట్ పే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ డెట్ టు యూ. అతను డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతే అది బ్యాడ్ డెట్ అంటామండి మనం. అది రాదు ఎప్పటికీ. ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్ ఫర్ యూనో. కాబట్టి అది ఇక్కడ చూపిస్తాం. బ్యాడ్ డెట్స్ అనేది లాస్ నీకు, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. అర్థమైందండి? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో సార్. ఇక ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అంటే ఏంటంటే నీకు వస్తాయో రాదో తెలియదు అన్నట్టు, డౌట్ అన్నట్టు. నీకు వాళ్ళు ఇస్తారో లేదో తెలియదని చెప్పి ముందే కొంత లాభంలో కొంత పక్కన పెడతావు నువ్వు, దాన్ని ప్రొవిజన్ అంటాం. ప్రొవిజన్ ఈజ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ సమ్ ఫ్యూచర్ లాస్ విల్ అకర్. అది వస్తుందో లేదో నీకు తెలియదండి, నువ్వు పక్కన పెట్టుకున్నావు. అట్లా నువ్వు దాన్ని అలో చేసావు అనుకోండి, వాడు ఏమంటాడు, ఈ ప్రాఫిట్ మొత్తం కూడా ప్రొవిజనే అంటాడు. సార్ నాకు చాలా మందికి అప్పులు ఇచ్చారు సార్, వాళ్ళు ఇస్తారో తెలియదు సార్ అని చెప్తాడు మొత్తం. ఇక లాభం చూపిస్తాడు వాడేమి. బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ నాట్ షో ఎనీ ప్రాఫిట్. ఆల్ దే విల్ షో యాజ్ ప్రొవిజన్స్ ఓన్లీ, ఆల్ దే విల్ షో యాజ్ రిజర్వ్స్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఎనీ రిజర్వ్, ఎనీ ప్రొవిజన్ యూ విల్ నాట్ అలో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ నాట్ అలో. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా అండి? కాబట్టి ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ చూపిస్తాము, బ్యాడ్ డెట్స్ చూపించము. ఓకే, నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ 16,000 is given. See, one adjustment is there for this, you see it. డిప్రిసియేషన్ అన్నప్పుడు దీంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది చూడండి. డిప్రిసియేషన్ వాడు 16,000 మాత్రమే చూపించాడండి, కానీ ఇక్కడ కింద చూడండి, డిప్రిసియేషన్ అలౌడ్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ 56,000 ఉందండి. వాడు 16,000 చూపించాడు పాపం, కానీ 56,000 చూపించవచ్చు. అంటే వాడికి మిగిలింది లాసే కదండి. 40,000 తక్కువ చూపించాడు వాడు. మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే 40,000 ఇక్కడ కనుక్కోకుండా మీరు ఏం చేయండి అంటే, ఇఫ్ ఇన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ గివెన్, వాట్ యు డూ ఈస్ సింప్లీ ఫస్ట్ హియర్ యూ యాడ్ all depreciation, whatever that is shown here in the profit and loss account, you show here depreciation 16,000 total మీరు ఇక్కడ చూపించండి. అతను ఇచ్చింది మిగిలిన 56,000 ఏదైతే ఉందో దట్ యు షో హియర్, డిడక్షన్స్ లో చూపించండి 56,000 టోటల్. ఓకే, మీకు అర్థమైందండి నేను చేసింది? మీరు 40,000 అని చూపించకుండా డిప్రిసియేషన్ కు సంబంధించి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇట్లా ఉంటే ఏం చేయండి అంటే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ ఇక్కడ చూపించండి, ఇన్అడ్మిసిబుల్ కింద చూపించండి. ఇక మళ్ళీ కింద చివరిలో డిడక్షన్స్ లో మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ టోటల్ గా చూపించండి. డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పి మనకు ఒరిజినల్ గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎంత అనుమతిస్తున్నారో అంతా ఇక్కడ చూపించండి. ఎంత అది? 56,000 డిప్రిసియేషన్ ఉన్నది, అది తీసివేసేయండి. మీకు నెట్ గా మీకు 40,000 ఎఫెక్టే వస్తుంది. మీకు అర్థమైందండి నేను చేసింది? 16,000 ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఇచ్చింది ఇక్కడ చూపించండి. అది చూపించి వదిలేయండి. కింద సర్దుబాట్లలో అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఏదైతే ఉన్నదో, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏదైతే ఉన్నదో అది ఏం చేయండి అంటే, కింద డిడక్షన్స్ లో టోటల్ గా ఎంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అలౌ చేస్తున్నారో అది మొత్తం ఇక్కడ చూపించండి. 56,000 చూపించండి. అప్పుడు నెట్ మీకు 40,000 అవుతుంది. 56,000 మైనస్ 16,000 చేస్తే 40,000 మనం డిడక్ట్ చేస్తున్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లా మీరు రఫ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఇచ్చింది పైన చూపించండి, కింద 56,000 చూపించండి. అర్థమైందా? మీకేం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే, సో నౌ